Kimoja mwaramutse. Mwiriwe. Ni SHOAM Pailot Ambassador Bisobeta Marketing Manager District Country Ambassador Rwanda. Cyane mvango mwagakunze cyane. Muri Rwanda dusanga twatinze mbonegereje abantu bari kuva Kenya na Uganda bagomba kuba bari hano. Ako bari bamaze kugera mu Rwanda bari hafanga. Gusa twebwe tugiye kuba dutangiye baraza bafatiraho. Iyi ngiyi ni gahunda ya Stella n'ubundi. Stella network ni blockchain dushobora kuba twakoresha twubakira imishinga yacu haba developer bakabasha no kuhabwa ubwo bumenyi ndetse tukayikoresha muri cross border transaction kuko ihuriyeho n'ibintu byinshi cyane by'amabanki bidufasha gukora cross border payment bidufasha gukora business zacu mu buryo bwambukiranya imipaka kandi bwihuse ku kigero cyo hejuru cyane. Rero ubushize ngira ngo twarayikoze ndatekereza ko abenshi baranga ntabwo bari mu y'ubushize, niyo mpamvu tugira ngo turebe ku bijyanye na community zacu dukoresha cyane abakeneye kwiga ndetse no kugira ngo tubashe kumenya amakuru ya Stella. Iyi ngiyi ni Stella, ubundi ushobora kuyisanga kuri stella.org, niyo website yacu ku isi yose, ariko tukagira ama social media. Hano tukaba turi mu cyiciro cya East Africa, ubwo ngubwo ni Stella East African Community, tuba tugenda tuyikoresha hano hose. Aho ngaho nagiye mbaye rero du flyers ndetse nayo makaye hariho QR code. Iyo QR code irimo community zacu eshatu dukoresha, harimo Discord na Telegram ndetse na X cyangwa se Twitter. Tugiye kubanza tuzinjiremo rero tuzisikaninge tuzijyemo yaba Telegram ndetse na Discord ko batayifite turayidownloadinga tuyishyira muri system zacu maze dukomerezeho tujyemo tubasuhuze baradutegereje. Ubango ino event irimo iraba gutya bose babizi ko irimo iraba ku isi yose bamwe barayitegereje. Niyo mpamvu nitugeramo tubasuhuza twabwira ko turi muri meetup ya developers mu Rwanda maze ubundi dukomeza. So rero umuntu ushobora kuba yagira ikibazo turi bumufashe, ariko iyo scan niyo ya byose. Phone yatabasha guscaninga wakwifashisha scanned app ukayidownloadinga ukayikoresha. Hano bambwiye ko hari ikibazo cya internet mo barakora, uba udafite internet ubwo twashobora tubigenza, ariko internet yawe muri kano kanya iri muri maintenance. Rero turabafasha tugende tujya muri izo community tubasuhuze tubabwira ko turi muri meetup ya developers Rwanda maze uyu tubone gukomeza ikindi cyiciro cyacu. Uwo bidanira mbwire tumuyobore tumufashe turebe kuno tujyamo. Uwo Discord gora bagiye muri Telegram ajya no kuri Twitter, ariko Telegram Discord niyo dukoresha cyane mu buryo bwo kwiga ku bantu bakeneye kwiga, niho hanyuramo amasomo menshi cyane tuba turimo turakoresha. Turayina tufatanya tugerageze tuyigeremo. Aba hari mu udafite kayi na bike yatubwira kuko niho hariho izo QR code zidufasha tukagera tukareba ibyo ari byo. Zidibasha guhurizwaho blockchain zose ziba ukabasha kuba zakwiconnecta bakoresheje cyitwa SDK yayo kugira ngo banabashe kuba bakubakiraho business zabo kuri smart contract mu buryo bwo korohereza abacuruzi hirya no hino ndetse n'ibigo bya finance. Ibigo bya finance zose, banki zose zikabasha kuba zakora cross border payment. Kugira ngo murabizi ko aho isi igeze turi kuva ku mafaranga afatika mu ntoki dukoresha icyo bita CBDC. Izo CBDC zose rero kuri Stella hari icyitwa Stella Ankura kibasha kwakira icyo bita local payment zose, harimo nizo banki zose kugira ngo babashe kuba bakora transaction mu buryo bworoshye kandi bwagutse. Banki zose rero zikisangaho, noneho n'abaturage bakabasha kuba bakora business zabo babakiye kuri icyo kintu cyitwa smart contract. Tuzagenda twiga ku bantu bazifuza kuba aba developer kugira ngo babashe kuba bashyiraho imishinga. Rero ibyo ngibyo nibyo igenderaho cyane, ariko none ikaba gereza gukoresha fee transaction iri hasi cyane, ikabikoresha coin yayo yitwa XLM. Umuntu wese uba uyirimo niyo aba agomba gukoresha kugira ngo abashe gukora transaction, ikagenda ikorana n'ibindi bigo bigiye bitandukanye
kugira ngo babashe guhuza isi ndetse babashe no kugeza finance kuri buri muntu, kandi iyo finance akaba ayigengaho nta muntu n'umwe ushobora kumubangamira ku mutungo we, kubera ko ibifitemo icyitwa ledger kigomba kumanaginga business zanyu zose mu buryo bworoshye kandi butagoye, ndetse ikabasha no kushingira ku cyitwa anti money laundering kugira hatagira umuntu unyuza amafaranga atemewe n'amategeko. Bikaba ariyo mpamvu ubu ngubu ibihugu byose bishobora kuba byakoresha cryptocurrency, cyane cyane stablecoin. Stablecoin rero bari faranga rishobora gukoreshwa n'igihugu kubera ko ridahindagurika, ritari non volatility, cyangwa se ntago rishobora guteshwa agaciro igihe icyo ari cyo cyose, cyangwa se ngo rizamuke mu gaciro, rihora rigendera ku murongo. Rero izo stablecoin n'izindi zose zishobora kuba zagenda zakwiyandikaho kuri blockchain ya Stellar zibasha kuba zagirirwa icyizere cyo gukorana na buri gihugu cyose, gukora muri buri gihugu mu mategeko agenga igihugu. Rero no blockchain yaje kugira ngo ibashe guhuza ubwo butunzi bw'abantu hamwe nta kibazo na kimwe kirimo, kandi mu buryo bworoshye, noneho ikibanda cyane kuri business, aho umuntu ashobora kuba yakoraho business zose. Ushobora kubakiraho umushinga wawe, ushobora kuba ufite wenda nka coffee ukayicururizaho, ukayitokenizing, cyangwa se ukayikorera uburyo bwo kuyicuruza mu buryo bwambukiranya imipaka kandi utavuye aho uri, uyikoreye icyitwa tokenization, cyangwa se ukayishyiraho ukayikorera token yayo coffee yawe, ukayikora token yitwa coffee yawe izina wayitiriye, maze iyo token ikaba yaba distributed, ikatangira kugenda igurwa hirya no hino, umuntu yiguze n'ubundi agahita yikonvertamo coffee yawe ikabasha kuba yayikoresha ikagenda izamuka. Ibyo ngibyo rero nibyo byubakiye aho ngaho, ariko business yose ibaho wayishyiramo ku bucuruzi buciriritse kugeza ku bucuruzi bwo hejuru, wubakiye ku isi y'ikoranabuhanga rya blockchain. Iyo ngiyo Stellar ikaba igenda ibidufashamo. Akaba ari umuryango rero uri non-organization, cyangwa se udafite umuntu uhagarariye, kugira ngo buri muntu wese abashe kugeraho amahirwe angana n'undi, nta muntu umwe biri kubyarira inyungu undi ngo bimushyire mu gihombo. Byose rero bigatuma nta muntu umwe ugomba kuba yitwa ko ari nyirawo, gusa nyine ufite abayobozi ku rwego rw'isi kumanuka hose kugera muri buri gihugu, ariko nanone muri rusange ntabwo ari kampani y'umuntu runaka uwo ari we wese, ahubwo ni kampani y'abaturage b'igihugu bose ndetse no ku isi yose babasha kuba bayikoresha. Iyo ngiyo niyo Stellar rero iriho ibintu byinshi cyane, ariko ibyo ngibyo byo byibanze idufasha kuba twakora serivisi zigiye zitandukanye, harimo kuba bakwegereza ubucuruzi abantu bose, no kuba babaha ibikoresho bibafasha kuba bakubaka business zabo, cyangwa se iyo tuvuze tools ni ibikoresho byo akantu kose ushobora gukina kugira ngo wake business yawe kuri blockchain, byose irabiguha kandi ikabasha no gukoraho business yawe mu buryo buri DeFi cyangwa se decentralized finance, kugira ngo ubashe kugeza umurimo wawe, igitekerezo cyawe kuri blockchain kibashe kuba cyakoreshwa n'abantu bagiye batandukanye. Noneho izo community zo nizo tugeramo, tuzagira tubona n'andi makuru menshi cyane tunigiramo, ariko bibasha kuba byadufasha kubona bakeneye kubimenya. Habaye hari umuntu ufite ikibazo rero, haba ari ukujya muri amacano cyangwa se ikibazo cyo kuri Stellar, nacyo ushobora kuwumbaza tukaba twakikurikirana tukagisubiza. Urakoze. Tubwiye ko Stellar ari blockchain iri open decentralized. Shako baza niba muzi izindi blockchain shako ziri accessible mu Rwanda, noneho niyo izindi zihari, and n'abandi ndetse bafite izindi cryptocurrency baba bashaka gukoresha ku isoko ry'u Rwanda. Hari ikibazo cyo kubera nta regulation yari yaboneka, zizakorana gute in your opinion? Bizakorana gute n'izindi blockchain cyangwa se n'andi financial tools zinyuranye? Urakoze. Blockchain zo zihari ni nyinshi cyane, ariko kuba wavuga ngo iyi ngiyi y'u Rwanda yo ntayo Rwanda ihari, usibye ko igihugu kizubaka izazo. Ariko blockchain ubasha ku accessinga aho waba uri hose ni nyinshi. Ushobora kujya kuri ukazisanga aho hari za Coinbase, hari za Binance, hari n'izindi zigiye zitandukanye. Haba harimo ama exchange ndetse n'ama blockchain. Blockchain ni uburyo bwo guhererekanya amakuru y'amafaranga ndetse n'amakuru y'umuntu iyo hanyuzemo KYC,
none blockchain ikagenda ibika amakuru y'umuntu ku giti cyo ku buryo kandi nta muntu ushobora kuyahakinga ibiri encrypted cyangwa se bifunze mu buryo bukomeye cyane, kuko amakuru ntabwo aba abitse ahantu hamwe, ahubwo amakuru yose aba atandukanyije cyangwa se agabanyije mu byiciro bitandukanye ku buryo nta muntu wayibira hamwe, bikaba ari impamvu iba ari block kandi ifite uburyo ihuzahuza amakuru muri izo network zayo. Blockchain rero bakoresha ni nyinshi cyane. Ku bijyanye na regulation izo ibyo ngibyo biba ari ibya guverinoma, ngira ngo mwarabibonye ko na guverineri wacu Solaya aherutse kugaragaza ko bafitanye partnership na Brazil bank yaho cyangwa se CBDC yubakiye kuri Ledger nayo yubakiye kuri Nostera. Rero ibyo ngibyo biba ari iby'igihugu, ariko ibijyanye iyo bamaze kubaka CBDC zabo n'ubundi basha kuzikonekita mu buryo bworoshye cyane, byo bigakunda. Kugeza uyu munsi rero gukoresha Stera bivuga ngo nuko ifite regulation hanga cyangwa se bayemera, nicyo kintu bitsa Web3. Ufata smartphone ugakoresha blockchain yawe ugakora serivisi zose wifuza, nta kibazo na kimwe kirimo. Kandi kubijyanye no kuba wakoresha amafaranga byo butemewe n'amategeko ntabwo bikunda, kubera ko cyangwa byakunda uba warakoze KYC, kandi KYC uvuga known as your customer, bakabasha gukurikirana umuntu uri gukora transaction binyura no muri izo business zose mu urakora, nta kibazo kimwe gishobora kuba cyazamo. Igihugu kizageza igihe kizatangaza regulation, ngira ngo baranazisohoye, CPA yarazisohoye regulation tugomba kuba twagenderaho nk'abantu bakoresha cryptocurrency muri rusange, barazisohoye Crypto Market Cap Authority y'u Rwanda, ariko sinzi niba mutarayasomye, arahari menshi cyane barayateguye, nagiye na sharinga muri community zanjye, abantu bayabonye barabako notarabonye twakongera tukagaruramo ayo ngayo, nagenga umuturage wo mu gihugu kunakoresha cryptocurrency. Ako blockchain wemere ku accessing aho waba uri hose, kandi bikakorohera ukoresha smartphone yawe cyangwa se computer. Nta muntu waza kubiguhanira rero ngo nta mategeko ari koresha cryptocurrency. So ngira ngo rero sinzi niba yasubijwe. Ama community mwagezemo mbasha kubabwira ko murangana ari ababishoboye n'ibandi bamaze kubikora, bamaze kugera muri haba Discord cyangwa Telegram. Abagezemo murasuza mvuga ko muri meetup dev cyangwa se developers Rwanda baraza kubakira n'ubundi, niho tuzatwakiramo amasomo yose. Uwo biri kunanira Discord ikunda kubagora, ndabizi ikunda kugorana, ariko ni nka social media n'izindi zose. Uwo no ukurikira scan yahita kugeza muri community direct, ariko haba hari akakugoye wambwira nkaza nkagufasha, cyangwa akagira umuntu wabishoboye akagufasha, nta kibazo. Abonamo abagezeho murabonamo channel yitwa All Ambassador cyangwa se East Africa, niho muri bwinjiremo mube mwabasuhuza, murabasha kwandikamo biri bukunde. Muri sabat abayifite ni bangahe cyangwa abatayifite ni bande ubusanzwe, ko ndabizi hari abantu bayifite. Abatayifite ni bahe nabahe ngo tubafashe? Abandi bose barayifite. Ndajyamenya abantu batayifite kugira ngo tubafashe byo byihute byorohe abatayifite. None n'abayifite ndabizi harimo abashobora gufasha abandi kugira ngo tubafashe byihute, tujye ikindi cyiciro turebe ko bigenda. Kwitire Camilo Robos na application idufasha gukora transaction mu buryo bworoshye. Niyo mpamvu turi bari kuri Star Expert kugira ngo tuze kuba twaccessinga konti yacu mu buryo buri butandukanye kandi bwuzuzanya. Nanone urabanza ujya kuri Chrome searching icyo bita Star Expert, niho turi bwinjiremo maze dutangire do creating account, turaza kubihuza nyuma. Uyu nguyu ni mugenzi wacu muri Stella East African Community, akaba aturutse Uganda, na ambassador from Uganda of Stella. So we're gonna introduce about Stella, just to basobanura kuri Stella, tubabwire buri kimwe cyose n'akamaro bizabagira mu kuba mwakoresha development, kwiga nk'iki giye gukoresha machine, ariko turagereza kubasobanurira ku bantu batabyumva neza, turagerageza. None ibibazo muza kugira ubwo nawe turi bumubaze arabibasubiza byose. So you may start and
introduce yourself. We translate. Hello. Mrao. Mwiriwe neza. That's some statement I've just learned now from that useful already. Yes, hari ibyo yateguye agiye kubigisha muri kano kanya kubasobanura kuri Stella. So my name is Newton. I'm a Stella ambassador from Uganda. Mazina ye ni Newton, ni ambassador muri Uganda. I have come to represent our president. She didn't manage to come. Yaje gusobanura perezida wacu wa West Africa ntabwo yabashije kuhagera. Uyu nguyu niwe ugiye kuba yamukorera mu cyimbo cye. So anyone who can take me through what you had discussed, anything you have learned, anything like that. Habonetse umwe ushobora kumubwira ibyo twanyuzemo, ibyo twabonye, ibyo twize muri kano kanya, ushobora ko yamubwira ubundi twakomeza. Anyone? Hari wavuga ku byo twanyuzemo. There is some crypto, there is some coins. Anyone? Abafite impano za coin ku muntu uza kuvuga ibyo twanyuzemo makeya banga. Babonetse. Yes, mister. Please, your name, then Bona. Bonaventure, izina ry'igifaransa. Yes. Twagerageje kwiga ukuntu bakora wallet no creating. Hari undi ufite ikindi ko twari byinshi twarebye. Wabahaye mikoro. Wait. Anyone who can tell me which wallet you have downloaded or the wallet which you have made, which you have connected? Hari watubwira wallet twakoze n'uburyo twazikreatinze uko byari bimeze. Wari wese. Thank you. My name is Janvier. We have tried to create Stella account. We downloaded Robostar app, and then next we used the. We first started by SHOAM explaining what blockchain is. That it is a way helping in transmitting information about money. We have learned that Stella blockchain will help a lot, especially in the CBDC construction. So after that, we also learned how to download the applications like Stella Wallet. So from going through from Google, we were able to install Stella Expert, Stella Wallet from Stella Expert. So we also learned how to use the application of Lobster, and we have connected it with the Stella. So it's really a blessing. Thank you. Thank you, sir. Okay, uyu munsi watubereho umugisha ati SHOAM yadusobanurira ukuntu hakoreshwa CBDC mu gihugu hose, anadufasha kumva neza robots ushobora kuyikreatinga tunyuze kuri Play Store ndetse na Google, ndetse tubasha no kusobanukirwa ukuntu dushobora kuba twayikoresha muri byose, ngira ngo umunsi wacu wabaye umugisha uko byagenze neza. So any other last person? Thank you. For me, I would like to understand what you have done. We have first understood that Stella is a blockchain, which is used in. Excuse me. Your name? My name is Mutabaruka. Mutabaruka. Yes, we have tried to understand that Stella is a blockchain, which is used in the transmission of transfer or of cryptocurrencies and the other information, and we have opened and downloaded the platform called Robostar, which is used by sellers to access the blockchain,
And after we have opened the Stellar wallet, which in my understanding would be a test net, which is used to access for a sandbox, application test to work outside the blockchain that will help us to understand how to make the use of the blockchain. Thank you. Thank you very much. ibyo vuze n'ubundi nibyo bamaze gusobanura ibyo twakoze byose ukuntu twa downloadinze ariko hari ikintu kwibagirwa twakoze nta bindi twakoze. There is some. Thank you. My name is Sobanukirwa. First of all, Hello, name, sir? Sobanukirwa. Any simple name? What? A simple name. Do you have a second? Jean Damascene. John Damascene. John is better. Okay, good. First of all, we are scan this QR code, and we have followed the website and the social media of Stera, and we salute them. After that, we download Discord app in order to study how we can develop our project in Stera. Thank you. Twagejeje kwinjira muri community Stera Discord kugira ngo tubashe kuba twanyuramo twiga amasomo tuzakuramo ya developing ndetse tubashe no kudownloadinga za Robust Wallet. Thank you. Thank you. Thank you everyone who has managed to answer. Hopefully everyone who has answered my question is having a wallet, because that's why we'll drop some coins. Yeah. Ati murakoze mwese mwe mwabashe kuba mwamusubiza ati mwizere ko muza kuba mwamusubira mwamusigira wallet zanyu abantu babashe kuba basubiza ibyo bibazo maze ubundi akaza kuba coin. So kugira ngo noneho twatangira. So may start. So is anyone of you here a developer? Sana habaru mu developer. Haba hari umuntu wagerageje kuba yakubaka application as developer cyangwa se coding. Any code? Anyone? Coding? Anyone? JavaScript, Python, computer programming. Hari umuntu ufiteho ubumenyi wenda basics kuri zo? Or IT related, maybe networking or... Se no kuri IT, kuri computer network, hari umuntu ufiteho ubumenyi kuri ibyo bintu? Naho marabuze ba ITs computer mwamanika akaboko niba hari abantu bafite icyo bazi kuri computer networking. Nta bandi computer no bwa mbere muyumvise. Can he explain what he does, like what he does, what he knows, what he does? I don't know what tubwira icyo uzi kuri computer, icyo wayikozeho. Thank you. I'm studying in a college named as Mount Kenya, but now it's Mount Kigali. And I'm studying Bachelor of Business, Information and Technology. So it's a skills, and I appreciate that I can earn some skills from you. Thank you. Wait. After studying, which industry, which career, which position are you going to be in? According to what I want, I can be a developer. Okay, that's great. That's great. Thank you. Yasobanuye ko yiga muri Mount Kenya cyangwa se yize computer management ariko yifuza kuba yakongera ubumenyi bwe muri developer cyane muri coding. Rero niba hari nabandi bumva hari icyo bayizeho cyangwa se bakeneye kuba bayimenya kurushaho nabo nta kibazo mwatubwira. So
Mr. SHOAM had introduced about Stellar and blockchain. Yeah, that's great. So I'm going to just expand everything in about, I don't know, about like 30 minutes, then we have food. I'm sorry for delaying you. ati SHOAM yabasobanuye kuri blockchain ndetse na Stellar muri rusange. Muri kandi tugiye kwinjira muri license y'ibyo tugiye kureba mu bya developer, maze nyuma tuyo twafata amafunguro. Ati kari mubare kuba yabakererejemo gakeya, ati mwihangane n'iminota 30 gusa bikaba birangiye. Okay, so let me start mostly with the developer. Stellar is a blockchain specializing in finance transactions and exchanges. Tukadura kuri developer kuri blockchain. Blockchain ni ikigo cya transaction gishobora kuba cyadufasha kwihuza n'ubukungu bw'isi yose mu buryo bworoshye. Tukoresha Stellar kandi mu buryo bwo ku developinga bworoshye nanone cyane. So an example I can give, if you know MoneyGram uses Stellar. Then there is PayPal, recently joined last month. It is also going to issue a stablecoin on Stellar. Then there is UN, a branch of UN, which is UNCHR for refugees. It is using Stellar blockchain to give funds to refugees, like support, like funds. Ati dushobora gukora kuri MoneyGram nayo ikoresha Stellar, ikaba isanzwe ikoresha ndetse na PayPal ikaba yaragiyeho mu kwezi gushize gukoresha Stellar bakorera ama transaction, yewe na UN ikaba ikoresha Stellar mu kuba yafasha cyangwa se yashyigikira impunzi n'abandi bagiye batandukanye mu bikorwa byayo. Urumva ko Stellar ikoreshwa n'ibigo binini bikomeye kandi bisanzwe bizwi. So that is the use case of Stellar majorly, though you can do other things like business transactions. You can launch NFTs. You can use it to do real estate, to plot land, the measurements. You can use it in agriculture, growing crops. You register every plant, every tree on blockchain. Ibyo byose tarikora kuringaniza ubukungu, ariko ukabasha no kugenda ikoresha mu byiciro bigiye bitandukanye. Ushobora kwikoresha muri NFTs cyangwa se non-fungible token ndetse no muri real estate kugira ngo ubashe gushyira imitungo yawe, business zawe byose ubasha kubimanaging. Ufite inzu nk'ingiyi ukayikoreshaho mu buryo bwa business, byose birakunda kuri Stellar. So again on developers and other people who want to run, how many of you have scanned the QR code? Ati kubijyanye n'abadeveloper abantu bashobora kuba babyiga nibyo tugiye kuba twarebamo. Atariko se ninde wabagejeje guscanninga iriya scan yacu kuri mu manika akabako nabagejeje kuyiscanninga bakinjiramo? How many have joined Telegram? Ndio baje kwinjira muri Telegram, Wave, muri Discord, manika. Eze biti byabananiye kwinjiramo hariya muri zira community zacu. Abashoboye kujya muri Telegram hano ni bande? Discord, how many have downloaded and abagejeje kudownloadinga Discord no kuyijoiningamo ni bande? That's great. How about Twitter following? Following Twitter mukanabasuza nabahe nayo iriho abashe kuyifollowinga. That's great. So that's where you are going to be getting updates about events which are going to be happening and other news updates about the community, about the Stellar blockchain. Aho ngaho hanyura updates zose za Stellar, ibyo byose tugiye gukora, ama event yose arimo arabaho, iyo yakurikira ubasha kuba wabimenya byose turimo turategura muri Stellar. Before you go further, how many of you had ever heard about blockchain or crypto before today? Ati mbere yuko tujya kure cyane, ninde wari usanzwe uzi blockchain mbere y'uyu munsi, mbere ko tuyumva cyangwa se warayikoresheje na mbere? Abari basanzwe barumvisho blockchain mbere yuko tuza aha ngaha. That's great. That's not bad. That's fair. At least you will spread the gospel to others. It is going to be easier.
Yes. someone who Ati ntabwo ari bibi kubamo hari ubwo harimo abantu basanzwe bayizi ntabwo ari bugore bigorane ati ni byiza cyane noneho turebe. So in these communities, I have seen few had an idea about blockchain or crypto. In these communities, especially in the Discord, we usually have coding classes and other Stellar-related lessons for free. Ati muri community yacu harimo uburyo bwo kuba abantu babona amasomo ku buntu mu buryo bwo kwiga muri Discord, ariko nanone ati rero tugiye kureba abantu babishaka ariko nicyo kintu ishinzwe bakabigisha bakabumenye mu buryo bwa coding and developer ku buntu ariko kubabishaka. So once someone after learning, which takes about usually like 1 to 4 months after learning, you start building, you start creating your own applications. Like you start creating you start using Stellar in, how can I break it down? You start after learning, you use the knowledge you have got from the lessons, then you build your own app like MoneyGram or any app that can help in payments and business and anything with finances. Ati nyuma yo kuba mwakwiga hagati y'amezi nka 3 cyangwa 4 ushobora kuba wagira ubushobozi bwo kwibakira application yawe ushobora gukoresha muri business zawe, nk'urugero nka MoneyPay n'izindi zigiye zitandukanye, ukabasha kwikora business yawe ndetse n'andi bagiye batandukanye. Tugivuga nk'urugero bafite nka MoneyGram ari yawe iri gusavinga abantu bose kuriye, urabyumva iki kintu ubaye rero ubishoboye nyuma y'amezi nawe ufite ubwo bushobozi bwo kubaka application yawe ukora business yawe. Urumva atari ikintu cyiza cyo kumudaseka? Yeah, happy. So another thing, now after developing your project, your app, your website, what you do, there is support from Stellar organization. Ati nyuma yo gukora iyo application yawe yo maze kuyirangiza hari ikindi kibaho muhabwa supporting iturutse kuri Stellar.org cyangwa Stellar organization ku isi yose ikaba supportinga ku mishinga yanyu ndetse habwa n'ibihembo bikomeye cyane. Nabyo mushaka ko mutari kumwe ko mwarakaye mwashonje. So the supports are I think in different classes. There is the one which gives existing projects. There is the one which gives you to do events and other things. Then there is the one which is for growth. Ati support cyangwa se ubufasha mu byiciro bigiye bitandukanye, hari icyiciro cyo kuba ba supportinga imishinga igiye kuzamuka, hari no go supporting imishinga binyuriye mu ma events agenda akorwaho ndetse na business zawe ukagenda bafasha mu buryo bugiye butandukanye mu byiciro bigiye bitandukanye kuri Stellar bitewe n'umushinga wakomeza. Yes. So once you have a project, like once you have a project which has gone through or which at least it has passed the testing phase and it has been used by few people, you can now apply for the support. Ati umaze kuba wakora projet yawe ikaba yamaze kurenga icyiciro cya test cyangwa se cya mbere kigerageza ikaba ifite abantu bake barimo barayikoresha, ushobora kuba wakwapplying ukabona ubufasha cyangwa se support yo kugushyigikira mu mushinga wawe ukabasha kugenda neza. The range of the support, the money which is there starts from around $10,000 to $200,000, depending on how big your project is and how impactful your project is. Ati support baguha byuze yo umaze kugeza umushinga hari abantu bake barakoresha n'ugwera byuze ku $10,000 kugeza ku $200 bitewe n'umushinga wa kunungana cyangwa se business yabubatse. Yeah. So you can do the math, you can convert and see how much is in grand and franc. Ushobora kuyavunja amafaranga y'abanye kuri ku mafaranga ngana kugira ngo bashe kubyumva neza. So another thing which I didn't tell you, if you have any existing project, like if you have an application, you can now
put Stellar into it, the Stellar blockchain system into it, like the way PayPal has joined in to use the platform, but when they already had their existing platform. ati ikindi bagiye kubabwira nuko uba ufite application uyu munsi ikora ushobora kuba wayiinstalla wayihuza na Stellar yawe ugatangira kuba wakora nayo nkuko PayPal yabikoze uyu munsi kabihari iri kuri Stellar network nawe ushobora kuba wabikora ufite application yawe. Yeah, so that's another side of Stellar. Stellar is about money, like Stellar is about bringing financial services, financial development, financial freedom to rural areas, to developing countries. That's the major use of Stellar. Icyo nicyo gice cya kabiri cya Stellar. Stellar na ubutunzi na amafaranga. Stellar ibasha kuguha ubwigenge ku mutungo wawe muri financial freedom, kandi Stellar ikabasha no kukuguidingamo aho ngaho muri financial yose ukabasha kuyikoresha neza. Nicyo kintu cya mbere Stellar yubakiyeho cyangwa se ikeneye kuba yatanga. I think that's all. I think that's all. Any questions? Anything you want to know? Anything? Any questions? Ni ibyo ngibyo bafite ikibazo kucyo ukeneye kubyo gusobanukirwa neza ku byo turimo turavuga wabaza tukaba twagusubiza ku kibazo cyose waba ufite. Waba ufite ikibazo? My name is Christian. I wanted to ask you if you have some uses materials, some documents or PowerPoint or presentation to share with us in order to help out to understand better what is Stellar. Thank you. Okay, that's a good Yeah. one. That's a good one. Tuyabazaga niba haba hari documentation ushobora kuba twakwifashisha kugira ngo tubashe kubyumva neza bashobora kuba badusigira kuri Stellar. Yeah, that's a good one. So I have a documentation. I have many documents which can help you to know how to apply for support funds, how to build. Then I also had come with a presentation, but the system is not working. So what I'm going to do, I'm going to share it to him and also to the groups. And if anyone wants it personally, they can reach out. I share the number. Then I send it to them. Cyane wari document tuhari tuza kuba twabasharinga ishobora kubafasha kumenya ko mushobora gusaba yo support kuri Stellar kuno mwakubaka ibyo mishinga yanyu ati noneho mukabasha kubyumva neza ati system yagize ikibazo ntabwo twakabasha kuba twabibereka aha ngaha turi ati baraza kuzimpa nze basharingeho namwe mubishaka murasigara nimero ye mujye mumuvugisha aba yabafasha mu kibazo cyose mwagera. Any other question? Thank you. My name is Mutabaruka. I'd like to learn more about the currency used by Stellar and the way we can access it. Thank you. Cyabari token isanzwe ukoresha Stellar no kuntu twabasha kuza accessinga. Thank you. That's a good question. So the currency or token used on Stellar is called XLM, which is called Stellar Lumens. Dukoresha coin yitwa XLM yitwa Stellar Lumens niyo dukoresha muri transactions zose. Its short name is XLM, the way you see BTC for Bitcoin. Ya mu magambo make yitwa XLM nkuko tuzi BTC ya Bitcoin. The symbol is this exactly. Niyo symbol yacu ya Stellar Lumens niyo logo yacu ya Stellar XLM uhita uyibona nyine. So accessing it, you can use MoneyGram or you use the Robusta wallet. Robusta wallet is the best in the ecosystem. You just connect your bank details, then you buy. You put the number, then you buy. Kuyigeraho ushobora gukoresha MoneyGram mu buryo bworoshye ukayaccessinga, ariko ushobora gukoresha Robusta niyo nziza ikorohera ikaba yaguhuza na banki yawe n'umwirondoro wawe ukabasha kuba wazigura binyure kuri Robusta wallet. I think any other question? Okay.
Thank you. My question is this: when you try to send money from Stella to our local bank in Rwanda, we have BK. It is very difficult. We don't know how we can access Stella with our local banks or our local payment. Thank you. So ikibazo afite ni ukuntu ubasha kuba yakohereza amafaranga akoresheje local payments iwacu kuri Robostra nk'uko ushobora kuyakoresha kuri mobile money ibyo agiye kumusubiza. So that's actually a world challenge currently in the blockchain and crypto industry. That's a challenge which we are facing. Though still is having a solution to it, which is MoneyGram, but currency blockchain, before you bank it, like any blockchain cryptocurrency, before you bank it, you have to first change it to your local currency, which is what Stellar does. Stellar bridges international currency, cryptocurrencies to local currencies, then you deposit. So being a bit technical, the banks currently don't have like a system which is for crypto. Even Bitcoin, the big boss of cryptocurrencies, is not yet having a slot where to put that money. But currently, dollar, Uganda shillings, Rwandan francs, the rest they have. So you first have to exchange, then you deposit. Icyo ni ikibazo duhuriraho ku isi yose, harimo ikibazo cyo kuba local payment zitabasha kuba zajya kuri blockchain, atari ko Stellar kibasha kuba yadufasha no gufata zimwe muri local payments zacu nagenzi basobanuriraho dukoresha kugira dushyira amafaranga tuka-exchanginga tukayashyira kuri Stellar yacu kugira tubashe kuba twakoresha. Ati usibye na Robos cyangwa se na Bitcoin imaze gukomera ntabwo ifite izo channels zibasha kuba zahuza na local payment direct, bidufasha kugena tukoresha mu bundi buryo bwo guhuza na local payment yacu. Ati rero ushobora kuba wasanga ama shillings, amanyarwanda buri hariho dukoresha cyane cyitwa Kirikipesa, iradufasha guhuza n'izo local payment zahari ya kuri Stellar basha kuba wayikoresha muri Stellar ankora ziriho, ikigenda dufasha buhoro buhoro. And please, those who are asking questions, try to speed up. I'm feeling for that side. Thank you. My name is Theonest. The question is, when you come here at the first, you ask developers, but this field of cryptocurrency and building developers like blockchain here in Rwanda, it's a new field, but we have the willing to do it. Can you join in your group for us? Because here the developers are few, but you have the willing to do it. Yes. Thank you. Yes. Thank you. That was a good one. Ikibazo hano mu Rwanda dufite aba developer bakeya batabasha kuba bakubaka, ariko turabyifuza kuba twabimenya ku developing ama application nk'ibyo mara tubwira tise hari icyo mwaba mudufasha kugira ngo tubigereho. Yeah, that's a good one. So that's why Stellar knowing there's a challenge, especially in Africa, that's why there are coding classes, documents to help. Then there are even mentors. You can reach out to me, you can reach out to him, then we direct you in case of anything, you want to join anything. That's the reason why we are actually here. Niyo mpamvu Stellar ahangaha n'ubundi ibyo bibazo byose irabizi ko ari bakeya, ariko izajya ibafasha kuba mwabimenya. Rero ugize ikibazo cyose ushobora kuba wamugeraho cyangwa ukanyuraho akaguidinga kuntu ushobora kukwibara kuntu ushobora kuba wanyura aho nose wanyura kugira ngo ubashe kuba wakwiga ubwo ubone ubwo bumenyi bwose, ari byo tugiye kubafasha mpamvu turi ahangaha uyu munsi. Okay, I thank you very much. My name is Apollo. So I have a question. You encourage us to study how to develop at the blockchain.
So, but I wanted to ask you if Stella, there is some document provided to those who started that in order to clarify their qualification in blockchain developing. Is there? Oh, okay. It's a good one. I get you. ati yabajaga ati mwahoze mudushishikariza kuba twakubakira kuri blockchain iyo mishinga yose atari ko se yabazaga niba hari document cyangwa se amasomo yateguwe yo kwiga uburyo bwa developing ndetse na za certificate zigaragaza ko mwabonye ayo masomo. So the previous class we had, I think, which ended in like May. I think the class ended in April or May. It had started in January. So during the classes, we do classes. Then after one session, like a week, we give out tests. So you answer questions, you answer the tests. So those who go to the next level or those who have failed, you can redo because usually they are recorded. They are recorded to YouTube. You must translate that. Ati hano ukuntu bemeze umubushize abize basoje hagati yo kwa kane no kwa gatanu bahereye mu kwa mbere aho bose rero babashije kuba bakwiga. Iyo rero wize byuze mu cyumuro cya mbere cya kabiri babakoresha test bakara ko mwabimenye mwaho mutabimenye ugasubira inyuma ukabisubiramo wabamenye ukaba wakomeza. Amasomo rero arahari. Dufite YouTube yacu yitwa Stella Ambassador Program kuri YouTube. Uriya masomo yose n'ubundi abariho y'ikiciro cyashize ariko niyo tuzanyuma turabigisha arahari ndetse bagenda babona n'ama certificate n'ubundi ariko ndatekereza ko abasoje batarazi bana marazi bategurira. Okay, so after that, then as you graduate, you go to another session. Then after we do, it can be, we do online since the classes were for Africa, South Africa, West Africa, and East Africa. So we do an online like event. Then everyone who passed through, they receive a certificate from the Stella coding class that you can use anywhere when you are applying a job. The language we were learning is Rust. Rust, those who know languages, there is Rust and Soroban. Yeah. Ati uko ugenda uzamuka mu bumenyi wiyongeraho mugenda mwakira ubumenyi ndetse akaba ari amashuri tubaje kugira twigiramo ari mu bihugu bigiye bitandukanye muri Afrika, muri South Africa, East Africa hose muri rusange. Uko umara kuzamuka uhabwa impamyabumenyi y'uko ibyo bintu bizi ukaba wakwapplying ubona akazi ndetse nabo bakagenda bagusupportinga muri coding muri Afrika hose nk'aba developer. Any other question? He had a question. Thank you. I have two short questions. Number one, what is the roadmap of Xterra in the terms of expansion in our countries, especially for its currency XRM? It is still lower. What can we expect? The second question is, as someone who wants to be a developer, what is the minimum or the prerequisite? Because someone can wish to be a developer, but the knowledge can be not enough to be a developer. What is the minimum knowledge? Afite ibibazo bibiri yashobora kuba yabaza bitoya. Icya mbere n'ubundi yahereho ati nka Stella n'ubundi ibyishobora kuba yagenda dufasha. Siruka neza byakibajemo ati uko mu Rwanda cyangwa se aho dukoresha amakarensi cyangwa se amafaranga dukoresha harukuntu biba bidahora neza. Ati se nka Stella ifite ihe gahunda intumbero yabo cyangwa se road map yo kuba bigeza mu gihugu kugira ngo bibe byakorwa mu buryo bwizewe byaba ari iyihe. Ikibazo cya kabiri yabajije ati ese nubuhe umenyi bw'ibanze abantu bakeneye kuba abadeveloper bashobora kuba bafite kugira ngo bibashe kuborohera mu kwiga kubaka iyo mishinga yabo kuri Stella. Thank you. So the first question, the roadmap of expansion. Stella is the strategy
as you are seeing. First of all, the roadmap is to first make you know what Stera is about. Then that is, okay, we start from blockchain, as he did. You first know what blockchain is. Then you understand Stera. Then after understanding Stera, you join our community. So after joining our community, then you get to get updates, you get to learn about how the technology works. Once you get much interested, then that's where we go. Okay, considering also the value of Stera. Stera is like a strong project. It's a strong project. So it is among the top 20 cryptocurrencies in the whole world. It's actually, I think, 11 or 9. It's a strong currency, regardless of its value. Okay, roadmap cyangwa se ingengabihe y'ukuntu ushobora kuba twakwiga ikintu cya mbere Stera iheraho. Ikintu cya mbere undi ni ukubanza gusobanukirwa Stera ni iki cyangwa se blockchain ni iki kugira ngo ubashe kuba wabyumva kurushaho. Iyo umaze kumva blockchain icyo ari cyo ukabasha no kumva Stera icyo ari cyo, ubasha kuba wajoininga Stera community zacu, aho ujyamo ugasangamo abandi bantu bari kubikurikirana. Waba interested ukeneye kumenya byinshi kurushaho, nibwo ushobora gutangira kuba wakwiga ibintu byose bishingiye kuri developing. Ati rero agaciro ka Stera ka mbere nuko Stera y'ubwayo ni imwe muri company cyangwa se ni blockchain ikomeye cyane, ishobora kuba iri muri blockchains nk'umunani cyangwa se 9, 11 za mbere hano ku isi yose, zishobora kuba zagufasha kubyumva neza mu gaciro kayo. Rero niyo mpamvu byose yateguye kuba yabibagezaho n'ubundi ku buryo busesuye. Also another thing on the expansion part. So for us, as you are seeing us, we are under a program called Ambassador Program, Stera Ambassador Program. So we are the ones who are preaching the gospel of Stera. So to join, you have to first show you have knowledge about what Stera is, because you are going to preach the Stera to people. So you have to first learn, you have to first be knowing that wide information about not only Stera but also blockchain and other things in the industry. Ati Stera rero ibyo ngibyo gusa urongera kujya kuri roadmap ukagera muri Stera community, harimo system twa Stera Ambassador Program ariyo turimo akakanya yo kugira ngo bashe gufasha abantu kumva neza Stera. Iyo ugezemo ugaragaza ko hari ubumenyi uzi kuri blockchain, atari kuri Stera gusa, kuri blockchain muri rusange, noneho ubundi amasomo akaba yaziramo ariko babanje no kumenya Stera icyo ari cyo na blockchain icyo ari cyo binyuriyemo cyo bita Stera Program Ambassadors. So we will share also the link to join as an ambassador, but I don't know if that is important now since we are just starting. But with time he will share it and you join since you have developed knowledge. Iyo umaze kumva ubwo bumenyi bwa mbere ushobora kuhagera kuri Stera, tubaha indi linki ibafasha no kuba nawe mwaba ba Stera Ambassadors nkuko ndiwe, burya nawe mwaba bose ngiye gusa, noneho ukabasha kugenda wigisha abantu bisobanura Stera bikagusapotinga nkuko nibo byabaye n'ubundi ariko wabaje kugira ubwo bumenyi bwa mbere bw'ibanze. Another thing, then the next question, minimal knowledge if you want to join as a developer. Stera is welcome to everyone. Yeah, Stera is welcome to everyone who is willing to learn, as he said. Anyone who wants to learn, even if you have zero knowledge, we are there. There are many people in the community who can guide you. There is much information on online, YouTube, Google. There is also many presentations, documents, which can help you from starting from little to go up. Then you can contact anyone in a community, any ambassador, any leader. Then we guide you on how to go through your way, depending on the level you have. Kuri knowledge usabwa rero Stera irahari kugira ngo ibafashe guhera kuri zero ku bumenyi bwose bafite hasi, bidasabye ko hari icyiciro urimo cy'ubumenyi, maze ikagufasha. Harimo abantu bashobora kuba bagufasha hirya no hino, haba muri community, haba no muri Stera mindani, babaje kuguidinga bakakwigisha icyo ukeneye kugira ngo bashe kuba wakubaka imishinga kuba babajije ubumenyi bakeneye kuba batangira. Rero Stera niyo mpamvu ihari kugira ngo ibafashe, kandi nta kindi kibazo cy'amafaranga ku buntu, mukabasha kuba mwaba developer
binyuriye muri ama community ndetse no ku mu ambassador wabaza wese cyangwa se team leader cyangwa se undi muyobozi uri muri team akagufasha ndetse n'abateguye kubasobanura kugisha ubwo bumenyi binyuriye mu masomo. That's enough for the questions. Let me talk to Mr. SHOAM to see the next on the agenda and how to prepare it. So he's going to lead you and see how we are to get our lunch. Yeah. Otherwise, I'm happy to see you. I wasn't expecting this number, by the way. The people are very, very many. The people are very, very many. If you can. Stop recording. Yes. The number is big, and I've seen much passion, and people are interested. Yeah. Hopefully, I will come see you next time, and we will be in touch. Actually, there's another thing. We usually have calls in Discord every Thursday, and sometimes on Twitter. We usually have calls to discuss anything. You can ask anything directed to the top people, like the presidents, and then you go on. Otherwise, it's now time for, I think, bon appetit. Ati tugiye kubagayidinga ngo tujye gufata amafunguro kuko igihe kiragije ku byo twasobanuraga ndatekereza ko ari ibingibi n'ibibazo bikaba byasubijwe atari ko yishimiye cyane ntabwo yateganyaga ko ashobora kusanga hari abantu bangana batya. Ati ni ibintu byiza cyane, tuzakomeza kugenda dukorana hafi dufatanya ndetse n'ikindi gihe nabwo tuzongera tugaruka. Ariko nanone ikindi kintu nuko buri wa kane muri Discord hari twagiyemo tugiramo call cyangwa se meeting, turahura tukaganira buri mugoroba hano mu Kigali wari saa 3 z'umugoroba. Ushobora kuba wazana muri iyo meeting muri Discord tukaba washaringa igitekerezo cyawe ukavuga bakakwakira ndetse tukagira no kuri X cyangwa se Twitter witangira saa 2 kugera saa 3 tugakomeza muri Discord tukamara indi saha imwe. Ngira ngo nicyo cyagisigaye ngo tubasharinge, noneho dushobora kuba twagira bon appetit tukaryoherwa maze ubundi tukaba twasoza.